Ինչ բարև ձեզ, Sanal Kumar Sasidharan, մի անգամից սկզբում ասեմ, որ հետո կարող ճիշտ չարտասանեմ անցկանունը։ Կաննի կինոփառատոնի մրցանակակիր ֆիլմից մի անգամից տեղափոխվում ենք Ռոտերդամ եւ ցանկալի Durga ֆիլմը 2017 թվականի Ռոտերդամի կինոփառատոնի վագր մրցանակին, իրենց գլխավոր մրցանակին արժանացած ֆիլմն է եւ շատ մինչ այդ իհարկե նաեւ այլ փառատոներ, բայց կարծես Ռոտերդամը ամենապատվավոր եւ այսպես ամփոփիչ մրցանակը լինի այդ ցանկալի Durga ֆիլմի փառատոնային ընթացքում եւ շատ ուրախ ենք, որ հերթական անգամ ոչ միայն նմանատիպ հեղինակավոր մրցանակակիր ֆիլմ, այլ հենց ֆիլմի հեղինակը եւ ֆիլմի պրոդյուսերը նույնպես հյուր են մեր փառատոնի։ Հետաքրքիր է, որ Սասիդհարանը իր մասնագիտությունը եղել է իրավաբանական եւ ընդհանրապես կապ չի ունեցել կինոյի հետ հենց մասնագիտական առումով, բայց ինչը հիմա շատ տարածված է գտնելով անկախ արտադրության ինտերնետային պլատֆորմ, հնարավորություն է ստացել ֆինանսավորման միջոցով եւ նկարահանել է 6 ֆիլմ, որոնցից այս տարիդրությամբ որոնցից 3-ը կարճամետրաժ եւ վերջին 3-ը արդեն լիամետրաժ եւ կարծում եմ, որ հենց հնդկական կինոյի համատեքստում նույնպես շատ կարեւոր է անկախ այս արտադրող եւ անկախ հեղինակ ռեժիսոր հյուր ունենալը, որպեսզի նաեւ իրենից տեղեկանանք, թե հնդկական այդքան բազմարեժիսոր, տարեկան հազարավոր ֆիլմեր արտադրող երկրում ինչպես են ընդհանրապես գոյատևում այդ ամենի պայքարում եւ առաջ գնում հեղինակային կինոյի ռեժիսորները, բայց դա արդեն հարց ու պատասխանների ընթացքում, իսկ մինչ այդ խնդրենք պարոն Սասիդհարանին ներկայացնի երկու խոսքով իր ֆիլմը, որից հետո կպատասխանի մեր հարցերին։ Just introduce and after that we can. Hello, my name is Sanal Kumar Sasidharan. I'm the director of the film, and Shaji Mathew is the producer of the film. I'm from Kerala. We both are from Kerala, but he is now settled in New Delhi. This is my third feature film. As he said, you need to translate. Բարևձեզ ներկայացրած անունները իր եւ պրոդյուսերի, ասաց, որ երկուսն էլ կերալացի են, բայց այժմ գործում են Նյու Դելիում, նրանք նկարել են 3 խաղարկային ֆիլմեր։ And the film just won an award in Rotterdam. That's how the Yerevan Film Festival selected the film. So I'm very glad to be here. It's a very pleasant atmosphere here. The festival, the people, and the streets, food, music, everything is very fascinating one. So. Ֆիլմը մրցանակի է արժանացել Ռոտերդամ կինոփառատոնում եւ հետո ընտրվել է նաեւ ոսկե ծիրանում, որի համար ես շատ ուրախ եմ այստեղ գտնվելու պատիվ ունեմ, միջավայրն ընդհանուր շատ դրական է, փողոցները լի են երաժշտությամբ։ That's it. Այսքան է։ Խնդրեմ դեր հարցերը։ Արմատպես լրատվական գործակալություն 3 դիտել եմ ֆիլմը, բավականին վարդներն է ժամանակ։ Ուզում եմ իմանալ հավաքային ֆիլմը ունի որոշակի չափանիշներ, որոնցով առաջնորդվել եք այն նկարահանելու համար եւ առաքելություն է հիմնական կինոնեկարի։ Can you please repeat? Just the main principal message of the film, and did you use any principles for the feature film when you were shooting? Thank you. Nice to know that you like the film. Yeah, it is a very complicated one. Actually, I had no script. I going to shoot without any script. That's the way of making films for me.
Շնորհակալություն, շատ հաճելի է իմանալ, որ դիտել եք ֆիլմը, իրոք բավականին բարդ ֆիլմ է, ես առանց սցենարի եմ նկարահանումներ կատարում։ And this about actually I don't believe in giving a direct message in films. Իմ ոճը ֆիլմերում ուղիղ ինչ-որ հաղորդագրություն թողնելու մեջ չէ, այդպես չեմ աշխատում։ I believe in evoking emotions. Films or any kind of art forms should evoke emotions that connects the entire human beings. Ես ավելի շատ հակված եմ այն մտքին, որ էմոցիաներ պետք է առաջացնի ֆիլմը եւ ցանկացած արվեստի այլ ճյուղ, որի շնորհիվ մարդիկ պետք է կապ զգան միմյանց հետ։ You can find out your own message. Anybody can find out their own message according to their life, their experience, their memories. But if I give a specific message through a film, that will be, I think that will be a limited message only for only a few people. Յուրաքանչյուր ոք կարող է գտնել իր պատմությունը, հիմնվելով իր կյանքի փորձի, հիշողությունների վրա, եւ կարծում եմ, եթե ես ինչ-որ հստակ հաղորդագրություն կամ ասելիք թողնեմ, ուղերձ թողնեմ, ապա շատ սահմանափակ կլինի իմ ֆիլմը։ But emotions, if we work on emotions, then that is universal. There is no boundary for emotions. The emotion in Kerala is same, the emotion in Armenia. So you can connect the film. Բայց էմոցիաները համամարտկային են եւ դրանք նույնն են աշխարհի բոլոր մասերում են, այդ պատճառով յուրաքանչյուր ոք կարող է կապվել դրանց հետ։ Ուրեմն երկու հարց եմ ուզում հնչեցնել, մեկը ուզում եմ մի քիչ պատմել յետմասին, էլի, որ դուք խնդիր եք ունեցել դուրգա եւ սեքսի բառերը իրար կողքի դնելու համար, դուրգան աստվածուհու անուն է, եւ դուք ստիպված եք եղել դեպպես and you had a problem to put sexy and Durga, the adjective with this name, and you had to explain yourself on Facebook for this. Ֆիլմում այդ կոնտրաստի մասին էլի մի այդ գյուղում ծիսական արարողություն է եւ երկու հոգի փախչում են։ Արարողություն մարդկանց բարօրության համար, բայց այդ նույն գյուղից փախչում են երկու հոգի։ And she noticed that there is a certain contrast in the film, that they perform a ritual for the good for the whole people, but the protagonists run away from the city. What's their? Yeah, thank you. She's loved the film. Thank you. Actually, I faced a lot of problems. Still now we are facing problems in screening the film in India. Because of the name, only because of the name, not because of the film. Nobody has seen the film so far. Իրականում բավական շատ խնդիրներ ունեցել ֆիլմի հետ կապված, հիմնականում հենց անվան հետ է խնդիրներ եղել, առաջացել են խնդիրներ, շատերը չեն դիտել ֆիլմը, միայն զուտ անվան պատճառով խնդիրներ են առաջացել։ Durga is the name of a goddess, but at the same time there are a lot of Durgas in India. Any girl can be named as Durga. Durgan աստվածուհու անուն է, բայց բազում դուրգաներ կան Հնդկաստանում, շատ աղջիկներ կան, որոնք այդ նույն անունն են կրում։ The Durga, the idol which has no life, if it sits in a temple, then people go and worship. They do everything. They can suffer all the pain. They will die for that also. But the real Durga, if she stand on the street, then what they are going to do, if the first thing I know that they will judge it as sexy, whether she is sexy or just like a commodity. Իրական եթե համեմատենք որպես արձանիկ, որը դրված է տաճարում, մարդիկ մոտենում են երկրը պագում են այդ արձանիկին, բայց որպես Դուրգան իրական հերոսուհի, ով կանգնած է փողոցում, իմ կարծիքով առաջին որակավորումը, որ մարդիկ կտան նրան, դա հենց դուրեկան ցանկալի լինելն է։ Yeah, so that is the contradiction. That's the contradiction of our society. Actually, we are living in a paradox. We are living in a false belief and thinking that we worship women, and at the same time we make all the abuses on the street. Հենց սա մեկ անում էր հասարակության պարադոքսի ողջ հակասությունը, որ մենք
երկրպագում ենք անհատին, մարդուն, բայց when they stand in the streets, read the last line. Actually, if what I said is, we believe that we are worshipping women. The culture, our culture is great, and we consider women as goddess. At the same time, if we see somebody on street, maybe Durga, Saraswati, Parvati, whatever, maybe whatever the goddess or non-goddess, but we will consider only as commodity. Երբ որ մենք տեսնում ենք ցանկացած այլ մարդ արարածի, որ նույն աստվածուհու ինչ որ անուն է կրում, մենք նրան չենք երկրպագում, սովորական մարդու պես ենք վերաբերում։ Մի հատ հացնամ էլի։ Ուրեմն կոնտրաստի մասին ինքը մտածած։ Յուղի է բանը, որ արարողություն անհասկանալի։ So what's the reason that they ran away from the country? Արարողությունն արարողությունն բարօրության համար է։ So do we? Yeah, I understand. Բայց մարդու փախչ զույգը փախչում է։ Նույն յուղից։ No, actually, this I wanted to draw a parallel between the procession and their runaway. The procession actually is about succumbing to the goddess. We consider that you can see all are men. These men suffering these hooks, this piercing experience, painful experience. They succumb their body, their soul, everything. But here on the other side, on the street, we see a lady is being chased by all men. It's a contradiction. That's the parallel. Նա փորձել է զուգահեռ անցկացնել, եթե նկատում եք արարողության ժամանակ հիմնական մասնակիցները տղամարդիկ են, եւ բոլորը նրանք կարելի ասել ինքնախարազանմամբ են զբաղվում, իրենց ցավ են պատճառում, որպեսզի հանձնվեն Աստծուն, երբ փրկվեն այդպես կարելի աստվածուհուն, որպեսզի փրկվեն, բայց երբ որ նա հակադրում է այդ իրավիճակը փողոցում, տեսնում ենք ինչպես են աղջկա հետևից ընկնում տղամարդիկ, հենց սրանում է նրա զուգահեռը եւ ամբողջ contrast. And one more thing, I didn't want to tell a story. Actually, I don't want to make a statement of story that this girl is running away for this purpose, or maybe 1,000. You can find out your own reasons. You can find out thousands of stories from that. Story is material for me. What I wanted is this is the situation and this the situation, and it constitutes a kind of emotion. Ես պարզապես ուզում էի պատմությունը պատմել, ցույց տալ ինչպիսի իրավիճակ կա, ես ներկայացրել եմ իրավիճակը, որն իր հերթին իրենց բխող էմոցիա է առաջացնում։ Ինչու որոշեց կենսաբանը, իրավաբանը գնալ դեպի կինո։ Ինքը դեպքում մասնագիտություններ ունի։ As a lawyer, why did you decide to choose your path and start to dwell upon more on filmmaking? Pardon? So your first profession is a lawyer, and you are pursuing film, right? What's the reason? Actually, this is not my profession. Filmmaking is my passion. Still, it is a passion. I think until my death, it will be a passion only. So my profession was this lawyer, and I am basically a very lazy person. I don't want to work. I want to dream. Նա ֆիլմ չի նկարանում որպես մասնակցությամբ ռեժիսոր չէ, սա պարզապես իր ամենասիրելի զբաղմունքներից մեկն է, իրեն համարում է բավականին ծույլ անձնավորություն, մասնակցությամբ իրավաբան է ավելի շատ։ Շատ սիրում եմ երազել։ Ես պիտի հավանաբար տարօրինակ գտա, ես չեմ կանել ֆիլմը, որտեղ եթե ես գարսեի հնդկական ֆիլմ, ես ուրիշ պատկերացումով եի գալ, եւ փոքրուց հնդկական ֆիլմերը նայել եմ, բան ինձ հետաքրքիր ժամանակակից տեսակետը, ինչպեսին ուտի լինել հնդկական ֆիլմը, եւ եկա ու աբսոլյուտի ժանրի ֆիլմի հանդիպեցի, չհասկանալու, որտեղ այդ ֆիլմը բազմաթիվ անհասկանալի հարցեր ուներ։ Ինչու սենց սկզբից երեքների մեկին նստացեցին գնաց, սրանք
ինչի փախան, հետո ինչու ասացին ոստիկաններին, որ իրանք ամուսիններ են, հետո ինչու նորից էլի չանդանան նրանք փախան, հերթով էլի մի հատ չանալի գնալու այդ There ինչուները was a couple of questions տալիս։ which irritated her because she couldn't get the answers. Yeah, Ու այդ անորոշության մեջ էլ այդ ֆիլմը ես տենց համարեցի, որ անորոշության մասին ֆիլմ ա դա։ really, I understand. I understand. I understand the problem. Actually, this problem I expected while making the film only, because it has no beginning, it has no end. The film actually, if you remember, you can find that the film starts actually at the end. There is no title from the beginning. The film starts without any title, and the title starts at the end. That means the film is about to start. You can conceive in different ways. And there is no point in answering any kind of questions, why she is running away and where they are going and what will happen to this person. And it was totally different making from my side. There are thousands of films which say stories. There are storytelling films, but I don't want to make a storytelling film. It is something different. If I can captivate people for 1.5 hours in a particular situation and thinking, interviewing about why this is happening, what is happening, and actually I can understand because of the cultural difference and because of the. Եթե նկատեք ֆիլմը չունի հստակ սկիզբ վերջ, ֆիլմի վերնագիրը հենց ֆիլմի վերջում է երևում, կարելի ասել ֆիլմը սկսում է ֆիլմի վերջում, ավարտին, իր նպատակը ոչ թե պատմություն պատմելն է հստակ հարցերին պատասխանելով ամբողջ ֆիլմում առաջ գնալը, այլ պարզապես նա ասում է, որ կան բազմաթիվ ֆիլմեր, որոնք ունեն հստակ սցենար եւ պատմություն են պատմում։ Եթե ես կարողանամ գրավել հանդիսատեսին 1.5 ժամով եւ նա անընդհատ մտածի թե ինչ է կատարվում, ինչու է կատարվում, նա այդ հաջողված կհամարի ֆիլմը։ Հարցեր։ Sorry for that. Sorry for this. I can understand that people who are looking for stories will be disappointed. Հասկանում եմ, որ մարդիկ ովքեր պատմություն տեսնելու ակնկալիքով են գալիս, հիասթափություն կապրեն։ Հա, որովհետև ես ֆիլմի ոչ զարգացման, ոչ կուլմինացիա եւ ոչ ֆինալ չտեսա։ Ինչ որ անորոշ ամբողջ գիշեր գնում դեր ճանապարհով Եվ վերջին հարցը կտակ։ Ես ավելի կոնկրետ հարցնամ, ինչպես է հեղինակային կինոն զարգանում Հնդկաստանում, իսկապես մեծ կինոարտադրության ֆոնի։ Can you translate after what she says? So it will be easy. After she finish, if you start translate, that will be good. Yeah, okay. Yeah, but please. she finished. Finished. Okay. She's interested in the independent filmmaking scene in like the it is industry developed, of the other in India. film, yes. Yeah, it's very difficult. Thank you for asking this question. Yeah, translate. Բավականին բարդ է այս շնորհակալություն հարցի համար։ Actually, from my childhood onwards, I was trying to make films. And when I grew up, after my graduation, the first thing I did was I made a short film. That was in 2001. Դեռ մանկուց ես փորձել եմ ֆիլմեր նկարահանել եւ առաջին ֆիլմը նկարահանել եմ համալսարանի ավարտից հետո 2001-ի որոնել է կարճամետրաժ ֆիլմ։ I was trying to find funds to make film, and I approached a lot of people, lot of producers, but nobody was willing to make a film for me. Ես փորձում էի գումար գտնել ֆիլմ նկարահանելու համար, մոտենում էի տարբեր մարդկանց, բայց դրական պատասխան չէի ստանում պրոդյուսերներից։ Then in 2001, we made a film society. And that film society collected funds from people. We started begging people, okay, give money, we'll make. From Shaji Mathew. And he came in picture after 17 years. Եվ 2001-ին իրանք ֆիլմ հասարակություն կոչվող պլատֆորմն են ստեղծում, որի շնորհիվ կարողանում են գումար հայթայթել ֆիլմեր նկարահանելու համար։ And in 2001 we made a short film. It went to some festivals, but we couldn't make any money back. So I was totally disappointed. It was shattered.
And in 2013, we again started to dream a new film. It's called Oral Pokam. It's 6 feet high, and that's how I met him also. He became chief co-producer of that film. 2001-ին նկարահանված կարճամետրաժ ֆիլմը մասնակցել է մի քանի կինոփառատոների, բայց հաջողություն չեն գրանցել եւ իրենց գումարն էլ հետ չեն կարողացել ստանալ։ Նկատի վաճառքից մեծ գումար չի ստացվել։ Բայց 2013-ին նկարահանված ֆիլմը, որը կոչվում է 6 մետր բարձրություն, The last film, 6 feet high. Yeah, 6 feet high. It was it won award in Kerala for best director for me. մրցանակ է ստացել որպես լավագույն ռեժիսոր։ In Kerala, India, and International Film Festival in Kerala. And what about audience? Heavy audience? Yeah. Actually, we have. India's love. Yeah. Now it is growing. It was when my first film was released. I released my first film in theaters, 10 theaters in Kerala, and it starred for 1 week only. And my second film, it was released in 35 theaters, and it stood for 3 weeks. Առաջին ֆիլմը մեկ շաբաթով է ցուցադրվել կինոթատրոններում, իսկ երկրորդ ֆիլմը 3 շաբաթում։ Sorry. And what about Shaji Mathew? A few words, please, about. Yeah, means actually my traditional business is something else. We into textiles. So last 3-4 years we've been got into movies. Actually we've been running art gallery, art residencies. So we've been associated with art for last 15 years. So I met Sanal, and it was a good handshake. So means it's good, and we've been doing project after project. Last 3 years we made 3 movies, and all have been doing good. So it's again a passion driven. We're not looking for any money out of the movies. It's again totally passion driven. How you teach your people to watch your films? I can't talk money. I'm sorry. Վերջին 15 տարիներին ավելի շատ նրանք արվեստի բնագավառում են եղել, ունեն իրենց արվեստ թանգարանը, պատկերասրահը, որը նա հանդիպել է ռեժիսորին, որի շնորհիվ շատ լավ համագործակցություն է եղել, ֆիլմից ֆիլմ են նկարահանել, արդեն 3 ֆիլմ են միասին նկարահանել եւ նշում է, որ իրենց աշխատանքը միայն իրենց սիրուց է գալիս, այսինքն նրանք գումարի համար չեն անում այդ ամենը։ We know that Indian people love very much Indian Bollywood. Bollywood films, serials, I don't know, everything. But you have to teach them to. Yeah, with movies like this, what we are making, no. So slowly, more and more people are coming towards movies like this. Actually, in 2013, when we made my first film, we started a new kind of projection, that we took the film off the street with a cinema cab, with a vehicle, with a projection system, and we projected every corner, in market, public spaces, everywhere. And that's how people came to know that, okay, this is also film. Otherwise, they were asking, oh, why you are making short films? Պրոդյուսերը նշեց, որ իրականում մարդկանց թիվով ովքեր սկսում են գնահատել այս ժանրի ֆիլմերը, գնալով աճում է, այսինքն իրականում սովորեցնում են մարդկանց դիտել եւ գնահատել։ Իսկ ռեժիսորն ասաց, որ առաջին ֆիլմը երբ նկարվել են 2013-ին, նրանք շարժական մեքենայով ցուցադրել են տարբեր վայրերում եւ այդպես հանդիսատեսի քանակը ավելացել է։ Մի հատ էլի հաստամ, Ծիրանից ինչ ֆիլմեր են իրանք նայել եւ ինչ կարանցնացնել, դուր իրանք դուր During this festival, you managed to watch anything? Yeah, yesterday. Would you like? Yeah, yesterday I watched Kingi Duke's Net and Body and Soul. I liked it. Both I liked. Երեք դիտել եք Kingi Duke-ի ուրկանը Եվ մարմնի եւ ոգու մասին այդ հունգարական ֆիլմ։ Did you like both of them? Yeah, I did. Thank you. Have you ever watched Armenian films? Yesterday I watched a couple of documentaries
Origins. Origin. It's yeah. What can you say? Yeah, very Yeah, it's very interesting. Yeah. And something similar we do in Delhi. No, means like calling artists from. We do residency, so I felt like. You do documentary films too? Yeah, documentary. It's also yeah. Actually, all forms of art, performance, theatre, painting, sculptures. So all forms of art. Yeah. Thank you. Thank you.